So in today's lecture, we are going to discuss the roles, the responsibilities, or the skills which are required for a person to be a successful manager, or we can say these are the skills which a manager should possess so that he can able to achieve the organizational goals and objectives. Manager is a person who manages or is a charge of a something. ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ. So he controls the department, he guides the people in their work so that the targets of the organization are easily achieved. So managers are also responsible for taking decisions related to the business. So he is also responsible for motivating the employees. ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਨ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ ਆਫ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਟੂ ensure that the daily functioning of a department or a group of employees is done in a proper efficient manner. And examples of manager: a person heading a sales department is known as the sales manager, the person heading a financial department is known as the financial manager, a person ਜੋ marketing department ਨੂੰ head ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ marketing manager ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, HR department ਨੂੰ head ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ HR manager ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਬੈਂਕ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ managing different teams or different departments or a group of people are the managers. Types of managers: basically there are three types of managers. The topmost are the general managers, then the functional managers, then the frontline managers. So general managers are responsible for the overall performance of the organization. So the general managers also constitute the top management. So they require more conceptual, innovative decision making and human skills. We can say that ਜੋ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਫਰੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੈ. that is the responsibility of the general managers who are the part of the top management. Then comes the functional managers, which are also known as the middle management managers, whose main responsibility is to implement the policies and plans which are laid by the top management. कि जो top management कोई नवीं policies या plans ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲਸ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ functional managers. And these functional managers also form a link between the top management and the lower level or the frontline managers. So ਜਿਹੜੇ functional managers ਆ ਉਹ ਇੱਕ important link ਹੁੰਦੇ ਆ within the organization between the general managers and the frontline managers. ਜੋ ਕੋਈ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿੰਕ. ਸੋ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸੇਲਸ, research, production, logistics, distribution system, all these are the functions which are undertaken by the functional managers. Then comes the frontline managers, or they are also known as the lower management, or sometimes ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ operations management ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
So they are the actual execution managers, means the actual execution of plans takes place at this level कि ਜਿਹੜੀਆਂ policies top management ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ functional managers ਨੇ ਅੱਗੇ forward ਕੀਤੀਆਂ frontline managers ਨੂੰ ਉਹ properly ਉਹ implement ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ they are the people who are dealing with the customers or day to day operations. So these are the three types of managers which every organization have, and they are sometimes you also get a question types of managers or types of management levels, and then we have to mention the top management level, middle management level, and the lower or the operation management level. Manager skills. These are the four important manager skills which are required at various management levels in order to achieve the organizational objectives. The first one is technical skills. So technical skills basically covers the knowledge that involves various activities, methods, procedures and processes. It also involves working with various kinds of tools and techniques, and the degree of technical skill required varies with the level of management. So we can say that top management different kinds of technical skills are required, and at the lower management different types of skills are required, technical skills are required. So let's discuss with the example. ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ specialized in engine repair, and there are some people who are specialized in wheel balancing या wheel alignment. And the person who is heading these mechanics is known as the service manager. So the service manager should possess the technical skills. Technical skills ਕੀ ਹੋਣਗੇ? Service manager ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ how to repair an engine, how to repair the lights or a meter of a car, how to repair the tires, or how to do the wheel balancing or the alignment of tires. So that type of skills which the service manager should possess are known as the technical skills. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲਸ. So human skills is the ability to work with the people. So as a manager, he has to get things done through other people. So he must have proper human skills. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੀਨਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦੋਜ਼ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਔਰ ਮੈਨੇਜ ਦੀ ਹਿਊਮਨਸ. So he should possess the human skills. Then the conceptual skills. So conceptual skills is basically the ability of a manager to recognize the significant elements in a situation and to understand the relationship between those elements. ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ basic concepts which can be regarded to the company policies related to the product or related to various functions which he is performing, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ knowledge proper ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ. His basic concepts should be clear. Then is the decision making skills. So it is the ability to solve various problems in a manner that is beneficial for a business organization. At various levels, various kinds of decisions are taken by the managers. The managers at the lower level, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ frontline managers ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ?
ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਮ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਊ EMPLOYEES ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। We can say that manager should be a good and a quick decision maker. So these are the four important manager skills that a manager should possess in order to achieve the organizational goals and objectives. As we have discussed that the degree of skill required varies with the level of management, means ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Now first one is at the supervisory or the at the lower management level, which is also known as the frontline managers. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ technical skills are most important. So they should possess the technical skills at the lower level or the supervisory level. Then human skills are also important, as they have to deal with their employees and with the customers. So supervisory level ਲਈ technical skill ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, human skills ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, but conceptual skills are not usually required at this level, as most of the decision making is done by the top management level. Next comes the middle management. So at this level the need for technical skills slightly decreases. Human skills is still considered important, and the conceptual skills also gain more importance as compared to the supervisory management level or the lower management level. And then comes the top management level. So at the top management level, conceptual and decision making skills are very important, whereas the human skills, the importance of human skills slightly decrease as compared to the supervisory management or the lower level. So manager skills and the hierarchy of the skills is shown in this diagram. So we can say कि जो supervisory or management ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ frontline managers ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ EMPLOYEES ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲੈਵਲ। ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਈਟਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਊਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਮੇਨਸ ਦੀ ਸੇਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। The job of a manager is very important for the success of an organization, and a manager plays different kinds of role while working within an organization. So ਕਿਸੇ ਵੀ organization ਦੀ success ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਗੋਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ achieve ਕਰ ਸਕੇ within a proper time period. So these are some of the important roles of a manager: the interpersonal roles, the information processing roles, and the decision making roles. Let's first discuss the interpersonal roles. The first one is as a head. So manager has to perform certain duties as a head of a particular department or a organization. Like ਉਹਨੇ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਪੀਕ ਔਨ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ. ਸੋ ਹੀ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਡ ਆਫ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਸ the leadership role.
So manager is responsible for various activities for his subordinates. So he has to lead his team as he is the leader of a particular group or a department. He has to set an example of the hard work and dedication so that the subordinates or the employees should follow him. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਪੰਚੁਅਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਲਾਇਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ. So manager has to maintain contact with the higher management and middle management. He has to keep a watch on certain external factors, the competitors, the government policies. He also has to attend various conferences, meetings or functions. So this is the role. So his role as a liaison officer is very important for a business organization. Then the second comes information processing. The first one is monitoring information. So manager ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਕਟ ਕਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ any information or any message from the top management or middle management is conveyed to the lower management or the employees. ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ employees ਦਾ ਵੱਲੋਂ feedback ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ competitors ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ customers ਵੱਲੋਂ feedback ਹੈ, ਉਹ feedback ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ top management ਜਾਂ middle management ਤਾਈਂ properly ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ top management ਜਾਂ middle management ਤੋਂ ਕੋਈ information ਆਉਂਦੀ ਹੈ regarding the company policies or any new product launch, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ employees ਨੂੰ convey ਕਰਨਾ। Then the third is organizational spokesman. So manager acts as a spokesman of a particular organization or a department while dealing with the outsiders. Any kind of information to the outside or the media is provided by the manager. So he speaks on the behalf of the organization. Then the third are the decision making roles. The first one is as an entrepreneur. So the manager has to take strategic decisions. He has to decide about the expansion or diversifications. The decisions can be related to how to arrange the funds, how to arrange various kinds of raw materials. He has to conduct meetings and he has to ask for more suggestions from his team. So he works as an entrepreneur. Then comes the second, which is as a conflict handler. So conflicts occur within an organization between various departments or between various employees. So he has to work as an conflict handler, or the person who manages or handles the conflict. He has to listen the both parties before solving their conflict. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੋਥ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ work collectively and their goals are properly aligned. Then is the resource. The manager acts as a resource allocator. So various kinds of allocations like related to
finances or budgets or delegation of work is done by the manager. ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕੇ. ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ. So manager has to negotiate with various outside parties while taking certain kind of decisions. The prices or the, we can say, the negotiation regarding the price with the suppliers of raw materials is done by the manager. So he negotiates with the suppliers. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, for example ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ. So here the manager's role is as a negotiator. So these are the three important roles which are performed by a manager while he is working within an organization. These are some of the challenges which are faced by managers while performing their duties. The first one is lack of proper management. So if the management is improper, means there are no rules and regulations, there is no particular procedures to do a particular thing or a work, or there is no control over the employees, then the whole system or the department suffers. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਕ ਆਫਸ ਜਾਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ. So all should be done in a proper manner. So there should be a proper management in order to dealing with the employees. Then second one comes the lack of top management support. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ. Sometimes the top management support is missing, so the functioning or the working of the frontline managers is affected, and this also impacts the sale and revenue generation of the business organization. Take an example, you are running a retail store, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ retail store ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ there is a demand for a dry fruit, there is a ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪੈਕਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਬਟ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So here we can say there is a lack of support from the top management. Then third comes the absence of teamwork. As we have already discussed that the manager delegates or divides the work within the team members, and if that work is properly done by his team or the targets are achieved by his team, then the organizational objectives or the departmental objectives can be easily achieved. So as we know ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੰਡਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਗੋਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ. Then is the time management. As we already know that time is very important, whether irrespective of the kind of business in you are. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, time is very important. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਦਿਨ ਅ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿਦਿਨ ਅ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਏ ਅ ਮੈਨੇਜਰ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Then next comes the understaffing. Understaffing means when you are having a low staff. For example, you require 10 members and you are having 5 members. So you are understaffed. And overstaffing is when you are having more staff. You require 10 members and you are having 15 members. So with overstaffing ਕੀ issues ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ cost ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then ਤੁਹਾਡੇ employees ਦੇ ਵਿੱਚ conflicts, grievances ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੇਜਰ ਚੈਲੰਜ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਅਡੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਚਰਸ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟਡ ਰਹਿਣ ਪਲੱਸ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ। ਅਡੈਪਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ they were people who were near retirement, they were achieving 60 years or 58 years, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੈਨੇਜਰਸ ਲਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ। So trade unions ਕੀ ਹੁੰਦੇ, they are the basically the unions which work for the rights of the employees. So employees ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈ salaries related issue ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ grievance ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਉਹ EMPLOYE ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, EMPLOYEES ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ grievances, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੌਕਆਊਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਐਨੀ ਲੌਕਆਊਟ ਔਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅਕਰ ਦੀ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਫਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਅਫੈਕਟਡ when there are any kind of strikes or the lockouts. So if the manager is able to overcome these kind of challenges, then the organizational goals can be easily achieved. So ਇਹ obstacles ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, obstacles ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ obstacles ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੈਲੰਜਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। we can also say that these are the challenges which are faced by the management, ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ while achieving or while working for achieving the organizational objectives. So this was all for today's lecture session. So out of the things which we have discussed in today's lecture, the role of manager and the skills of manager and also the challenges, these are very important. Usually you get a question related to the manager skills or the roles of manager almost in every exam, and these are some of the other questions related to this topic. Thank you.